Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager et à laisser un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc cette râpe pardon, est terminée. Donc à l'origine, je l'avais acheté dans une brocante pour en faire un couteau et puis je me suis dit finalement, elle a l'air très bien, donc je vais la refaire. J'ai fait le manche sur une autre vidéo, donc je vais vous mettre le lien en haut à droite pour vous. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook et Instagram, où vous avez des updates sur les différents projets sur lesquels je suis en train de travailler. Et vous pouvez également soutenir la chaîne en allant sur par exemple Tipeee ou en allant sur Etsy, où vous pouvez acheter par exemple ce genre de petit porte-clés que j'avais fabriqué lors d'une gender reveal. La vente de ces petits porte-clés me permettent d'acheter des choses comme par exemple cette râpe de bois en occasion ou ces lumières qui me permettent d'avoir une meilleure lumière dans l'atelier quand je bricole et quand je fais des photos. Voilà, donc on se retrouve très bientôt, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. A plus.